known for its vineyards and grapes, mountains and landscape. It's the largest governorate in Palestine with a population of 400,000 people. Nearly one-third of the population lives in 154 villages, in isolated communities in the rural areas. They have limited access to economic and social resources, among them regular primary health care. They suffer from a high level of vulnerability and poverty as a result of the ongoing restrictions of movement due to closure, curfews, and checkpoints. This imposed restriction on the free movement of the rural population has affected their ability to reach their places of livelihood, as well as health facilities. لا بقدر واحد يروح على مستشفيات ولا على مراكز صحية ولا حاجة إلا كان يعني يجي إيش من الله يعني جينا هيك جمعية حاجة اللي يرشف على وضعنا الصحي ولا ما بتقدر تنقل من مكان لمكان آخر. The mobility of these communities has been further restricted by the building of the Seperation Wall around some of the villages, resulting in further hardship on these communities and adding to their physical isolation, confinement, and vulnerability. لما انهم حطوا الجدار سكروا علينا كأننا في سجن. عندنا 10 نعجات بدنا وين نصرحهن وين نوديهن وين نروح فيهن بدنا نبيعهن. يعني كل واحد عنده نعجات عنده إشي بده يبيعه بعد الجدار هذا ما صار. كنا نصرح غاربة لو نتكاتل احنا وياهم نتعارك احنا وياهم كنا نباطح ونطيح ونصرح. بس الحين وين نروح؟ فيش سكروا علينا سجن علينا سووا علينا طوق بالجدار يعني كأننا في سجن. بأثر علينا وعلى أرضنا وعلى كل شيء، إنه أرضنا من الخط وشرقة بدهم يسكروا عليها كلها، وهذا بيسكروا علينا الخط البلد، وإحنا منين بنعيش؟ كيف بدنا نقلط؟ كيف بدنا نروح؟ كيف بدنا نيجي؟ ما بصيرش هذا العلم هذا. أما شو بيجي بقول لك سكر من هنا بدنا نقطع من هنا بدنا نروح هيك، ليش يا عمي ما هو الشيك عليهم شيك؟ ما عليهم شيك، ليش ما يشيك ما يظل شيك بيننا وبينهم؟ إحنا شو؟ ما بصيرش هذا اللي يسكروا علينا دربنا. هذا دربنا منين بدنا نيجي؟ بدنا نطير طير؟ ما كناش نصل أراضينا اللي تبقيت خلف الجدار ورا الجدار اللي نزرعها نكسب منها لقمة العيش اللي نعيش من وراها. فشو بدنا نسوي يعني؟ منين نجيب أكل؟ منين نعيش؟ فظلت أراضينا لا بنقدر نزرعها ولا بنقدر نصلها ولا بنقدر نشتغل فيها أي شغلة. ممنوع نصل. هذا تسبب تعاسي إلنا ولا أولادنا في المستقبل يعني ما فيش لهم مصدر عيش العيش من وراء واحنا كفلاحين احنا يعني شو عايشين على الفلاحة على الزيتون على الخضار على الأشجار على اللوزيات فمش موجود ولا حاجة ما ظلش شيء. The separation wall is being built right next to many of the villages in the mobile health clinic program, such as As-Sikka, Al-Majd, and Al-Mnazil, and surrounds the whole of that area. Some of the villages range in population from 600 to 6,000 inhabitants. The Palestine Red Crescent Society, in cooperation with the European Commission Humanitarian Office, ECHO, launched in 2003 weekly visits to 10 clustered villages in the Hebron area by 2 mobile health clinic teams. The villages were selected as to their isolation, poverty, and lack of accessibility to regular primary health care. In 2004, PRCS expanded the number of villages visited by the mobile health teams to 15 and increased the teams to 3. Each mobile health clinic team is comprised of 3 people, a driver, a nurse, and a doctor. كنا نحمل أولادنا على بيت عوة نمشي مسافة يعني نتعب وإحنا رايحين نروح مشي ونرجع مشي وإحنا حاملينهم. الحين ارتحنا عليها من هنا يعني في باب الدار بنروح انطبش ولد مرض ولد ما صار معاه يعني كويس مساعدة إلنا. The mobile health clinic teams are based in Tarkumia town in Hebron, from which they go out every day. Before going out, the teams have a briefing with the field administrator to discuss the problems encountered the previous day and to share information. بالنسبة لعيادة امبارح
احنا اعطينا محاضرة عن التبول اللا إرادي، إنه فترة يعني تقريبا من أسبوعين 3 بيجوا الستات يحكوا إنه أنا ابني عنده تبول لا إرادي. Each team spends a sixth day of the week reporting and evaluating the week's work. Each mobile health clinic team goes out 5 days a week and visits one village per day on a set regular route. As of January 2005, the mobile health clinics have been servicing 50,000 people, 52% of which are women and 50% are children under 16. They provide over 30,000 medical consultancies a year, the majority of which involve upper and lower respiratory infections, urinary tract infections, intestinal parasites, hypertension, and diabetes. وجع بدني في شيء يصير فيهم وجع. شوف لك الثانية سيدوش بدني شيء. They also provide the communities with preventive healthcare workshops on personal hygiene, diabetes, and prenatal and antenatal nutrition. Due to the poor economic condition of these communities, all medical care is free. The patients receive subsidized medicines, while the most vulnerable receive free medicine. PRCS has trained the doctors and nurses in the mobile clinics to follow PRCS treatment guidelines. طبعا احنا في الهلال الأحمر متبعين نظام موحد يعني واجراءات بنقوم فيها في كافة العيادات تبعتنا على اساس ان نقوم على اكمل وجه بالشغل تبعنا ما يصير اي التباس في الشغل. فلذلك احنا ماشيين بالنظام اللي اتبعناه هذا. اخذنا طبعا في دورات احنا للدكاترة، كذلك الامر في دورات للممرضات الموجودات معانا كلنا على حدة طبعا. فالعمل الحين جماعي صار مشترك وجماعي على أكمل وجه الحمد لله. طبعا إحنا بنهتم هنا أكثر إشي في الطب الوقائي للمرضى، بحيث إنه يعني قنطار درهم وقائي خير من قنطار علاج مثل ما بيقولوها. هذا بنشجع وبنركز دائما على الطب الوقائي في نجاح والتخلص من الأمراض المعدية والسارية أو الأمراض اليومية اللي بنعاني منها المرضى. فعلى سبيل المثال يعني في كثير من المرضى بيجونا مثلا عندهم مشاكل ابدومينال بين بنسميها اوجاع في البطن شغلات من هاي. بعد الفحوصات الطبيه وجدنا انه في عندهم مثلا منتشر الديدان او منتشر جرثومه الامعاء هاي. فاحنا بنحاول نفهم الاهالي والمرضى كيف التخلص من الشغلات هاي عن طريق انه تنظيف المياه، تطهير المياه، تنظيف المحيط، البيئه اللي احنا عايشين فيها. وبالطريقة هاي تقريبا حاولنا نتلاشى كثير من الأمراض أو إن نخفف من حدة أقل فيها. طبعا عندنا مشكلة، إحنا المي بتجينا 3 شهور، 1 و2 و3 وبتقطع عنا. بنخزن إحنا في البيار زي البير هذا بنخزن المي. يعني في آخر الصيف بنصير نشتري تنكات، بعدين بنشتري تنك المي 250 شيكل. حياتنا صعبة لدرجة يعني بدون يعني عارفين شو حياتنا في فلسطين. التنكات اللي بنشتريهن بصير معنا منهم جرثومة. يعني أكثر العيلة بصير معها جرثومة من المي هذه اللي بتجينا في التنكات. حج البنت مشكلتها أكثر إيش إنه جرثومي يعني. هي مشهورة البنت. إذا بيطلع لها برازها كمان في مخاط وهيك الجرثومي هاي يعني في منطقتنا في منطقتكم اللي انتم فيها أكثر إيش من المي. هي مية سامة عندنا. هسه مية السامة هي وين مكان لازم تتعقم يعني مكان بتكون فيه مكان كذا هذه كلها جرثومة بتكون موجودة. مي في مناطق ثانية